Всех приветствую на стриме, ребят. Липа, поменял название. Забываю про Twitch. Меняю на Ютубе, а на Твиче забываю. Бывает. Поправил. Спасибо, что напомнила. Все, никакого мультика, все. Вот тебе мультик, пожалуйста. Все, да, вот, подрубил. Через 128 часов. Жесть. Так, а дракона можем. Пойдем валить дракона. Он что ли только в воскресенье открывается? Ну, я просто не знаю, я поэтому и спрашиваю. Я вчера заходил в Genshin где-то минут на 40, чтобы выполнить ежедневки и убить, ну, потратить смолу. Убивал боссов, парочку боссов убил. Ну, как парочку. 3 вроде или 4. А, только раз в неделю, понятно. Надо было тогда его на стрим оставить, я не знал. Ну ладно. Подожди, а дракон типа каждый день можно его валить? Двалин? А кто такой Двалин? Подожди. У меня такого нету. Это еще кто? А, имя дракона. Не, подожди, я его вчера валил. И я могу сегодня его тоже убить. Ну, то есть, я могу с ним зафайтиться. Странно. Может, баг какой-то? Потому что я его вчера точно валил. Ой. Случайное событие сразу. Хз. Ну ладно, ничего страшного. Я забирал награду, я же тебе говорю. Забирал. Мне вчера дали артефакт. Новый артефакт дали. Сейчас даже скажу какой. Во, вот эту арфу. Ну, я не знаю, песочные часы... А, песочные пески времени. Ну ладно, не суть. А, давайте сейчас смолу потратим. Я сейчас телепорт открою здесь, и мы смолу потратим.
как пассивный. Блин, там в домике что-то есть. О, как туда забраться? Может так? Нет. Ладно, я вернусь сюда. Пойдемте на дракона тогда. Прямо сейчас. С него очень сочный лут падает. Да вот пристали, а. Я там посмотрел, в логове дракона можно выбить артефакты 5-го левела, ну только чуть попозже. Это, конечно, жестко. Залезть наверх, кстати. Точно, давайте сейчас залезем, а то я забуду. Бывает. Да, вы мне говорили про достиженьку, я помню. Я точно помню, я тут сундук находил. А, даже еще анимакул есть. Вот его, кстати, я не видел. Награда 0.1. Почему? Да, вот достижение дали. Сейчас, подожди, я посмотрю. Мне не дадут награду за босса. Почему? Подожди, вот же награда. Возможные награды, вот. Почему не дадут-то? Не пойму. Все. Понял. Блин, а. Обманули. Так я сходил наверх. Там анимакул был и достиженьку дали. Все, сходил. Куда еще выше? А куда сходить?
Надо подземелье найти это. Потому что я его не находил. Осколки дадут. Не, я сказал, что потом. Сейчас подземельку откроем. А, кстати, я не посмотрел. Там можно сегодня выбить. А, ну да. Ну, выбьем книжку. Я в подземелье сначала 2 раза, а потом на босса пойдем. Но они пригодятся нам. Может, тут еще и анимакул найдем? На самом деле, вот я бы сегодня, честно, пособирал бы анимакулы. Погулял бы и пособирал бы. Потому что у меня их мало. Ну, стамину бы поднял бы. Блин, не прочитал, ну ладно. Оп! Зароляем сегодня. Надо побольше осколков выбить. Ой, тут еще 120 осколков. Нормально. Раза 4 рольнем. Под конец стрима. Да идите вы. Что-то урона маловато. Тут вообще урона нет. Здорово, Джек. Если иммунитет.
бывает. Задрали. Уже долго с ними разбираю. Ах ты! Давай, рассказывай секреты. Блин, что-то херня выпала. Ну ладно. А, не, подожди, нормально. По 3 штуки выпало, нормально. Пойдет. Так, давайте на электрогипостазис пойдем. Найс наебал систему. Понимаю. У меня такое чувство, что уровень мира повысился. Нет, вроде второй. Подождите, а что за запросы, друзья? Токсик. Токсик, добавил тебя в друзья, если что. У нас уже на 4 ролла хватает к вечеру. Блин, рано активировал, ну ладно. Мне кажется, или вчера побольше урода было. Давайте что-нибудь съедим. Может, поинтереснее будет. Допустим, давайте редисковые шарики съедим. Хейтер приехал. А вот и хейтер на Петрарке приехал. Сейчас увидишь. Я покажу. Нормально.
Ой-ой-ой, вот это херня. Ненавижу эту херню. I'll be fine. Ну, поинтереснее вам уже. Все, изи. R. Не знал, кстати. Я забыл про это совсем. Я же ее очень редко использовал. Блин, спасибо. Спасибо за подсказку. Честно, не знал. Так, ладно, смолу потратили немножко. Остальное чуть попозже можем. Как раз на электрогипостазе сходим. Еще раз. Не, я помню, что такое было в подсказках, но я ее настолько редко использую, вот что вот прям практически не использую. Поэтому я и забыл про эту фишку. Вот. Так, давайте экспедиции заберем. И еще раз отправим. На 2. Хорош, хорош. Давайте. Так, а на 30-м что дают? Возвышение персонажа. Это получается основного персонажа. На 30-м. Ладно. Так, пойдемте в здание. Нет. А что, так можно? А где тут статуя? Подожди. Статуя. Тут же мельница везде. Статуя. А, вон у той статуи. Не сидел, кстати. Сейчас пойдем посидим. Да, буду ролить. Уже на 4 ролла как минимум есть. Будем ролить. Так, давайте задание сначала возьмем, чтобы я не забыл про него. Пускай она висит в активных. Да ты вообще наебщик. Пойдемте у статуи посидим на ручках.
Да, я не вор. Но ты увидел, как электрогипостазис валить? И так всех надо валить. Блин, а как туда забраться? А, вот, все, вижу. Вот, вот, вот. Правильно говоришь. Ну все, давайте задание выполнять. А, подождите, есть задание еще репутации, кстати. Пойдемте их выполним. Да блин, ну Липа, ну ты раньше могла написать. Засранка, а? Я хочу осмотреться со стороны статуи. Нам нужно типа испытание пройти, а где? Блин, сберешься на эту статую. Опа, сундук вижу. Да ладно, мы потом поисследуем еще город, забей. Ну, не обязательно сейчас прям выполнять это испытание, но оно не критичное, понимаешь? Нам надо сейчас выполнить ежедневки для начала и открыть все телепорты. Another test. Let's dance! Speed of what's up!
Так, одно есть. Давайте отсюда до телепорта долетим, а потом пойдем выполнять задание. Чинли. Понимаю. Надо ролять. Надо хорошо ролять. Да у меня тоже было дофига роллов. А где телепорт? А, вон телепорт, все вижу. Четенько, прям в метку. Мне кажется, это не так работает, но да ладно. Давайте вот это задание. О, тут еще и геокул. Я, кстати, тут вообще не исследовал. Хорошо. У нас вроде остался один телепорт или два на карте. Не открытых. Может, за этого осколков дадут нормально так? О, что я вижу? Подождите. Есть у меня ключи или нет? У меня нет ключей. Блин, жалко. Хотел открыть. А у тебя какой уровень мира, Липа? 5 вроде бы. Не-не-не, уровень мира. Я знаю левел. Ну, то есть я помню, что 40+, но я уровень мира не помню. Another test subject. I got careless.
6-й уже, понимаю. Ждешь новый регион, да? Блин, я что, до задания не долетел? Блин, зря я хвалил. Блин, я помню это задание. Такое себе. Someone needs assistance. Я что, не в ту сторону пошел? Понимаю. Так, давайте еще подземелье найдем. Вроде по левелу... Подождите, по левелу я могу, да? А, ну я только найти могу. Ну, давайте найдем. Let the show be. Да блин, сколько тут этих воздушных, а? А как? Не, я не доберусь. Слушайте. Но я так быстро не успею. Хрен с ним. Тут ветер надо активировать. У меня нет специализации ветра. Такс. Еще одно задание вроде бы осталось, да? Да, есть одно.
Кстати, я заметил тут побочные квесты от гильдии. Они не повторяются, во-первых, а во-вторых, они последовательные. Допустим, я вчера чинил лестницу второй раз, но в другом месте, в домике на дереве. Вот здесь вот, в постоялом дворе Ваншу. То есть, это настолько круто, то есть они молодцы, они каждый день, то есть новое задание. Ну, нету еще повторяющихся, я не видел. Блин. Миндальное тофу. А где я миндальное тофу найду? У меня вроде даже такого рецепта нету. Блин, а тут рецепты можно посмотреть? Вроде нет. Нет такого рецепта. Ну, нельзя, я понял. Сейчас посмотрю рецепты, просто вроде бы, у меня нет такого рецепта. И его докупить надо. Подожди, нет. Есть. Я его еще ни разу не готовил. Блин, я опять забыл поменять. Она 2 приготовила? Там 2 было, да? Ну, я не знал. Спасибо. Звездный шеф. Достижение. Сорока блюд, ничего себе. А, да, я знаю, там типа достижение, что ты хреновый повар вроде бы, да? Что-то такое. Давайте вон яйца промахнемся. А, нельзя, да? Во, рыбный шашлык. Изи. Каждый может стать гурманом. Десять странных блюд. Понимаю. Bet you can't keep up with me.
Rest assured, the cheese sings. Все, отлично. Ежедневки выполнили. Кстати, я вчера заметил, мне не открылся... Блин, как же? Сияние репутация. Открылось только в Манштрале. Здесь нету репутации у меня пока. Говоришь, справа телепорт. Так, телепорт у нас... А, вот. Справа костер. И где? Или у того телепорта? Походу у того. А, во, нашел. Походу. Да, все, нашел. Окей. Спасибо за инфу. Буду знать. I'll race you there. A toast. 2 hours? Wow. Leo's add as. Сейчас изи просто 30-й набьем. Вот прям очень быстро. Так, вот телепорт не открытый, я вижу. Блин, я сундук хочу сначала. Хочу сначала сундук забрать. Блин, успела. Another test subject. That tingle? Should. Так, давайте искать телепорты, которые не открыли еще. Так, вот, вижу один.
Скорее всего, последний, либо предпоследний. Походу все. Все точки в люе. Все, активировал. Так, ну что? Го электрогипостазис еще разочек. Бахнул. Блин, у него иммунитет к молнии, забываю все время. Ну, боссы слишком легкие, ну, они должны быть в 5 раз, в 7 раз сильнее, наверное. Это ж боссы.
Прыгуньи. Это кто такие вообще? Я, походу, ни разу не встречал. Ладно. 마. Давайте посмотрим, кто это такие. Потому что я, получается, ни разу не встречал. Попрыгунья. Попрыгунья. На горе ревущих ветров. Понял. Я тут вообще не исследовал вот эту территорию. Понятно почему. Поэтому у меня там ничего нету. Давайте, наверное, все-таки поисследуем. Ну, у нас сейчас раздолье, то есть у нас есть боссы и... Ну и все. Нам 30-й левел нужен, да? То есть вот либо задания повыполнять. То есть 2 варика есть. Можем задания повыполнять. Давайте посмотрим. Есть задание на осколки? Подождите, задание легенд. Блин, ну почему 32-й? Ой, че так далеко? На осколки нету, зато есть на руду, кстати. Ну ладно, осколки хрен с ними. Так. Пойти, что ли, побегать? Погнали, побегаем. Анимакулы пособираем еще. Так, что за запрос? Непонятный запрос. Непонятные запросы я не принимаю. Сразу говорю. Так, ну тут вроде мы все исследовали.
Ну, опыта, кстати, очень мало дают за мобов. Прям, ну, максимально мало. Что левел даже не апается. Привет, Диклосик. Да без проблем могу сказать. i7 третьего поколения, видяшка 1660 супер, ну и пилоты 16. Ну, это основные, как ты понимаешь. Падла. Ну, блин. Так, ну вот здесь я точно не исследовал. Давайте посмотрим. Let me amuse myself a little longer. Я так понял, более редкие мобы, они разбросаны по... Блин. До границы дошел. По границам. Привет, курва. Рейзер, Фиши. Блин, вот честно, я тебе скажу... Сейчас, секунду. Блин. У меня просто этих персонажей нету, я не знаю, что они делают, какие у них бафы. То есть я могу посмотреть, но... А смысл? Я тебе, к сожалению, не подскажу. По поводу Синьцу и Сянлинь, так как Сянлинь у меня только недавно выпала, и, к сожалению, я тебе не могу подсказать. По поводу Барбары, Барбара топ, потому что она очень много хилит. И с комбинацией, я так думаю, с комбинацией двух воды, в принципе, ну, наверное, ее достаточно. Но как-то ее закомбинить, Барбару, вообще топчик будет, потому что она выхилит тебе всю команду. То есть вот сколько я играю, Барбара топчик. Я сначала подумал, что фигня, но нет. Кубок в церкви, да, забирал. Да не за что. Я просто не так давно играю, ну, сами поймите, как бы. Многих персонажей нету, поэтому советовать пока, ну, я категорически не могу. То есть, если бы я наиграл, как бы, достаточно много, возможно, я бы посоветовал без проблем. Но сейчас, на данном этапе игры, у меня не хватает... То есть, мне выпало пару нормальных персонажей, и все. Вот. Но Барбара мне нравится, с комбинацией Кейтсина на топчик, я тебе так скажу.
Так, 2 анимакула. Хорошо. Я не помню только сколько мне надо, ну да ладно. Ой, ну дайте мне пройти-то, а. Так, вот походу я здесь не был еще. Такс. Такс. Жалко, регионы, они не поделены прям вот, знаете, конкретно. То есть нету границы региона. То есть вот есть Нагорье, да, ревущие, ревущих ветров. То есть оно не поделено определенной линией. Было бы вообще идеально, если бы они поделили на линии. То есть вот этот регион относится так вот, ну, грубо говоря, да. Было бы вообще топ, потому что искать какие-то плюшки в регионе, когда у тебя не исследовано, очень сложно. Да нет, я пока в соло катаю, ранг, ну, только что показывали, 29-й. То есть, я пока в соло играю. Вот сейчас 30-й добьем. Подождите, у меня на 29-м задание же открылось. По основной линейке. Сейчас пойдем его выполнять. Вспомнил. Блин, утонул. Здравствуйте. Ой, дурак, ой, дурак. Давайте еще раз. А если я на телепорт телепортируюсь? Мне кажется, так быстрее будет. Но задание автоматически провалится. Ребята, не бейте! Не бейте! Спасибо, все. Ну, вот, допустим, за испытание мне не дали прогресса. Прогресс, походу, идет за анимокулы.
А, где собранные сундуки? Странно, я сейчас поднял сундук, то есть у меня как было 81, так и осталось. Ну, то есть, вот сейчас испытание было, я до этого посмотрел, был 81. Вот, давай испытание пройдем. «81, 78, 58». Я просто не знаю, к какому региону это относится больше. Да иди ты нахрен. Блин, я не успею, походу. Да иди ты нахрен. Не успею. Не успел. Давайте еще раз. Let it rain. Не, ну так успеваю. В поисках приключений. 81, 78, 58. Сундук открываем. Ничего не изменилось. То есть за собранный сундук мне ничего не дали. Можем найти обычный сундук, попробовать еще собрать. Вон, я там вижу уже, что-то заблокировано. Кстати, еще испытание ветра у нас сегодня. Летное испытание. А, да я его проходил же. А как от него отказаться? Я, наверное, откажусь. Блин, хз, как отказаться на самом деле. А, во, прервать испытание. Я увидел. У меня просто это пройдено уже. Leave it all to me. Да, ну вот сундук. Явно относится к склону. Ладно, беру свои слова назад. 82.
catch up. Huh. Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. I'll protect us. Оп-оп-оп. Ну, факт остается фактом, за него дает больше. Да не, мы и так найдем. Не хочу через интерактивную. Слишком изи будет, понимаешь? Слишком изи. А, вижу все. Ну мы и так их найдем. Чуть побегаю и найду все. Не знаю. Смысл через интерактивку искать. Ну, то есть, не знаю. Такое. Я их и так все найду по факту. Понятное дело, это будет немножечко, вот чуть-чуть подольше, но это же интереснее. Самому найти. Где третий дух? Ага, нашел.
Да я не спешу же никуда, в принципе-то. Дело в том, что я, как бы, ну, вот вообще никак не спешу. Ну, типа, найду чуть позже, ничего страшного. Мне стамины хватает, если честно. Тем более у меня, если я не ошибаюсь, первая статуя до 9-го левела вкачана, а вторая до 8-го. Ну, типа лол. Не так уж и много. А хотя максимально это 10-й. Если я правильно помню. То ли вторая статуя у меня в китайском регионе до... Блин, не помню, честно, не буду врать. Не буду врать. Мы сейчас пойдем сдавать анимакулы и посмотрим. 84, нормально. Сейчас пойдем квестик выполнять. Сейчас я до края карты дойду. А ты сам какого левела? Наверняка 40+. Вот что-то я чувствую 40+. На одном аке. Я не понимаю, а в чем прикол выкачать 2 ака? Там же все равно с одного ака на другой перекинуть ничего нельзя. В этом плане. Ну, знаешь, когда-то все равно все персы тебе выпадут. Вот знаешь, вот такое. Потому что тут задания бесконечные по факту, сделано как ММО, и со временем все персы тебе выпадут. Блин, жалко подняться нельзя повыше.
А на карте есть сундуки все? На интерактивке? Ну, типа те, которые ты не нашел. Понятно. Не знаю, все равно такое все. О, анимакул я вижу. Мой зоркий глаз это видит. Так и знал, что тут запрятано что-то. Так, ну что, давайте сдадим. В городе нельзя сдать, давайте здесь. Блин, кстати, хотел посмотреть, сколько процентов. $88, нормально. Ну вот, 5. Да, 8. 8 плюс, как бы, немножко осталось до 9, в принципе. Пойдемте задание выполнять. Ван Шен. Ой. Нингуан тоже мне 3 раза выпал. Я так бомбил. Так бомбил. Мне тоже, чтобы ты понимал, Барбара выпала 2 раза. Не тут. Не тут. Вот. Нингуан 3 раза выпала. Барбара тоже 2-3 раза, да? И Кельцин 1 раз. Ну, на L7 дается. Беннет еще выпал, кстати, 2 раза. Или 1 раз. Сен Линь. Недавно выпало, кстати. Сегодня под конец стрима будем ролять еще. Я не знаю, сколько там у меня. 5 роллов вроде есть. Ну, 4 точно у меня хватает. На 5-й нафармим, я думаю. Я только вот сейчас открыл все телепорты. Сейчас последние 2 добили. Или, нет, 3 добили. Блин, Влад, уйди с прохода. Задолбал. Пока. Что в баре, в первом городе, что тут Влад стоит на входе. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. Да, забирал 1. Ну, на деньги. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water.
Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at Lioli Pavilion. Oh, Paimon knows this one. Ahem. There are two styles of cooking in Liyue, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. The flagship restaurant of the Li style is the Lioli Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinyue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. If I take the loan, Aha, you made it. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue Qixing would hide the Geo-Archon's vessel. So, where is he? In Lioli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a Да. business dinner, as Было per the дело. Liyue custom. И не один раз, а уже 3 раза. Ну, 2 раза набивал. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Очень был интересный квест, и герой, волчонок, просто конфетка. Хотел бы его, но пока нету. Унгуан. Hi. Ой, не Нунгуан. Не помню, как его зовут. Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Да, про Рейзера. Топчик. Хотел бы его, но пока нет. Discretion? Shadows? Is Wangshan some kind of business involving dealing with people? Indeed. It is as you have guessed. Подождите, так он же археолог. Почему он ритуальными службами занимается? Почему он ритуальник? The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so. Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhong Li because... Слушай, ну мне говорили еще Нунгуан хорошая, как перс, но я пока не знаю. Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised.
Sure, the Geo Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueyun Karst. As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng funeral parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? Чарот слишком много говорит. Есть A wise такое. decision. The Tianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the 7. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. Сейчас, секунду, ребят. Интересно. Я не по квесту. У меня тут... Сейчас, ребят, подождите секунду. Ладно. Ничего интересного по работе. Потом посмотрим. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. Я, кстати, думал, что здесь, ну, какое-то помещение здоровое, оказывается, тут маленькая комнатка. Я надеялся на сундук, но его тут не было. After having experienced the land of the absentee Archon, Traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Ну-ка, попробуй отгадать, а я тебе скажу. Блин, ну... Блин, мне первый больше понравился, наверное. Хотя, блин... Indeed, Покрасивее. the weight of 3,700 years worth of history runs deepest in the true divinity of Liyue. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here.
Ну, почти отгадал 25. Ningguang of the Чуть-чуть промазал. Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is, in all likelihood, why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucous jade worthy of a deity. Купите полуночный нефрит. А. Ну, пойдемте купим. Ха-ха. Все так говорят, все. Как говорится, здоровый образ жизни. Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. Как говорится, если ты не куришь и не пьешь, то голос такой It's будет. cheap and it's fun. Не And who ломается. knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... what was it again? Noctilucous jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucous Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. Как говорится, по голосу нельзя судить человека. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Hey! If we only need 1 for the ritual, aren't we wasting 3 times the more if we buy them all? Да-да-да. Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble,
They will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger, the patterns, the facade. These are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness. Понятно. And so its Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyro affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Paimon's just said that we might never be able to use it again. Ну ты Паймон, а? Паймон, точнее. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Нет, конечно. Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... well... fine. As you wish, then. How about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. Да все равно один купишь. All right. Take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Oh, you flatter me, but I have to be gentle with these rocks. They are my pride and joy. Да-да-да, это ты так сейчас говоришь. If I'd taken off even a bit more, it would have killed me. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like Не знаю, я forcing жду a ravenous Киберпанк, wolf to посмотрим. vomit up the Завтра food in Киберпанк its уже stomach. будет, так что будем играть в Nonetheless, Гипер... under the right в него. conditions, these thin slices will serve. Я такого не говорил. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Ну вот, пришел хейтер-модер. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. Oh, Paimon remembers! We once saw this big pot down at the Dada Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Now, let's pack those samples up and make a move. Let's dance! Такс, и где это? Ха, понял, принял. Только что там был. Не знаю, мне игра очень нравится. Похер, что она в анимешном стиле. Типа, на самом деле она больше соло-игра сделана, чем геймплейная.
A friend of mine from Мне это очень Mondstadt нравится. would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. That's the pot! It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line. Да кто еще? Bet you can't keep up with me. Нет. There's still soup in here. These hilly trolls sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. А ну, Джек, разлогинься со третьего Paimon will аккаунта. help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So, pay close attention. Да вряд ли, вряд ли. Whoa, that light came from the first Noctilucous Jade. Вы чё? Trolls are surrounding us again. Were they attracted by the light? Such nosy neighbors. Let's take care of them and continue again after. Блядь, хулигулы спрыгнули сразу. Хитрые какие. Speed up the pace. That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More hilly trolls. They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food. Let's sort them shadow. Oh, that's bright! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back. А, кусочки тут оставляем. Ну вот. To the Jade Mystery to buy some jade, shall we? Каких камушков? А, я понял. Осколков. А сейчас посмотрим, кстати. Да, мне тоже интересно стало. Но мне еще за ранг приключений дадут. 400. Ха! 400. Нормально. Ну, на 4 ролла хватит. You're back, my friends. I've kept the goods for you. Exactly! That's the one Paimon remembers too! No problem. If you have your eye on this one, you can... Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top-quality Noctilucous Jade for? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make implements for the rite of parting. Parting? Oh, dear.
I'd heard the rumors, but had given much thought to them. По миру ищи. Он синего цвета. This means that Rex Lapis Могу really даже пару is... нычек показать, я помню. Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Alas, alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liyue Chising and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper as it always has done. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me... As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora, my apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait. That's a relief. Have a look. It's fine. Точно. Just enough for half price. Though to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace. That's where we plan to hold the rite. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. It seems that we must. I will keep that in mind. Thanks, both of you. Я ночью не хожу. Делать мне больше нечего. Ночью разгуливать по улицам. Ля какой. Еще один душнич пришел. Душишь. I'll race you there. Блин, дурацкие голуби. We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location, and have begun making preparations for the rite. The Liyue Chising have agreed to this arrangement. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Янь какой. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. Wonder what that's about. Also,
Traditionally, we call it the exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this exuvia hidden away by the Qixing? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, the exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Tevat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Wow! Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Да, не говори, есть Its такое. scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's Очень time много for текста, как и Zhongli's обычные квесты. lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. Ой, сейчас будем торговаться за нее. Потом он придет еще начнет двигать что-то. Нам нужно человека, который этим займется. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Блин, я сундук хочу. Я его случайно увидел. Кстати, вот здесь вот в городе очень мало сундуков спрятано. Это вроде второй или третий, да, Get ready наверное? for the gliding champion of Mondstadt. Вижу четвертый. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Красава, красава. You can't beat the Не у него, что ли? А, внизу есть еще торговец, точно. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Булай. Hey, boss, do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again? Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants.
Please refrain from any further attempts to contribute. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the Adepti. Привет, Валера. Silk flowers have all but согласен. disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Ой, иди ты со своей водой, я сам найду эти цветки. Рассказывай тут, рассказывай, я и сам это знаю. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor... Now that's settled, a question. You forgot to bring money again? Блин, он меня обанкротит. Он постоянно просит деньги. Не, он уже выйдет на... Он завтра выходит. Он завтра к 11 вроде выходит, что ли. Ну вот, я еще виноват. Слабый желудок. If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has... Our skins? You were the one who forgot to bring money. Это да. Please, it's the least I could do. So now
now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally, with the help Блин, of это an вода, expert. вода. Я хочу пропустить ее. None of my acquaintances have personal experience in the art of decor. Talk about first work. Hence, I need you to help by asking around in the city. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? I will wait for you near the statue of the Seven. Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of Ой, the да Lily ладно. Branch, right? Спасибо за подписку. Блин, надо будет настроить. Я все время забываю это сделать. The boat can't be long now. Спасибо за поддержку канала. Ну, проще на телепорт. Да, есть такое, есть такое. Было бы их побольше. Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but... Oh, it's not that kind of favor. It's just a What? Do I look like the kind of girl who wears... Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret? Now that you mention it... Yes. Oh, it must be from the Qingxin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with... Aha! The truth is out. Lan's got us... No. They were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you Ну want to know вот. about perfume, try talking to Qimei. The fortune teller, right? Paimon remembers. Thanks, Lan. See you around. Блин, что-то не очень квест. Мне не нравится. Такой себе. Hello. How may I help? We've come to ask you a question. Perfume? I rarely think to use it, let alone about... That said, some of the cosmetics I use are... Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a... That's the worst thing Paimon's heard of. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yanger? Oh, Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than anything. great! This is just the intel we need. Fine. Так, ты со своими гачами, Джек. Иди ты. Где это вообще? В городе, ладно. Well, hello. You found me at last. I've been... What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a Вынюхивающих sweet-smelling девушку. lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you... What can I say? People love to talk. Maybe you ought to relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume. 3 in one go. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that... Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, "O cherry tree, begrudge not thy..." That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better... So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? Давайте на You mean кухню. Wanmin restaurant? Good choice. Лучше не залезай туда. I won't let you down. Лучше не стоит. I
I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you... I meant make me proud as my assistant while I'm setting up. Блин, а? В смысле? Не понял. А что сделать надо? Наберите воды. Подожди, там блюдо лежит? Двигайся. Ну, двигайся, говорю. Wow. Leo's really got a lot going for it. А, книжка. This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. You need to keep your wrist firm. Now, use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices... Ooh! Now take these. Don't forget to do all three. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers. Бля, Джек! А, ну ты, конечно, больной. Ладно, мне нечем бафнуть. Камень эхо не могу. Что это такое? Инструмент. Расходный предмет. А, ничего себе. А давайте один сделаем. Да я понял, что это компас. Wow, this is some exquisite... The essence is placed into water and simmered over. You must take care to control the heat during this process. So please, focus on controlling the heat. This is the final step. Don't waste a drop of that... All three perfumes are ready. Да, ничего интересного пока. Я говорю, что зря ты залез в эту помойку. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see. Wow, you act... You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one... Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of Что, a угораешь, fairy что ли, tale. а? Younger women Забудь will это love it. вообще. Говно, а? The second one Больные is for люди такое those ставят with мне на more стриме, refined понимаешь? taste. Все. The first Вкратце. choice for daughters of high society. Finally, the third one has all clear. Все, ну Don't воды let them много. look good. Все, I'll иди. leave you one who tries to sail. Let's take these three perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. Так. Ни хрена он ушел куда. Он здоровый человек, ему не должно это понравиться. We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment.
Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, 3 sets and not one. thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's light. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the Daughters of Hysa. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature. Oh, what was that? That's the one older ladies like. Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Старуха, да. Perhaps Rex Lapis has taken on countless forms. What a shame. We only... Let's hope the cheese... We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our... Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing. Cleansing bell. At present, Блин, он задрал a уже. friend of mine Иди named возьми Madame сам. P Ну что ты is за... the guardian of the cleansing bell. She lives near Eugene Terrace. If you ask her... Sure, but aren't you... Ah, I have certain reasons why I cannot... Man, why has he gotta be so... Так. Bet you can't keep up with me. Квест очень долгий и неинтересный, честно скажу. All things must change. It's nothing. It's nothing. I just... What happened to them? Back in my day, people said that if they heard beautiful but if they heard too much what? So that means these flowers... Yes, the rumors of Rex Lap. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. This harbor is like a... Well, I shall say no... Ah, that old trinket. I remember an old friend of mine used to wear it on his purse. He saw me gazing at it off, but he told me then that if someone should come to borrow that... It has been many years, and still, though, Oh, these old bones are... That's right, Granny. We'll follow you back home and search for it ourselves. And, All right, children. There is no need to worry. do you live near here, Granny? Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? How does that work? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is so... This Granny is so weird. Бабуль какая-то странная. Колокольчик носит в чайнике. Так, это что сейчас было? Мне кажется, за несколькими лучше, да, Валера? Понятно. Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now. Она хранитель, понятно. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? What's going on? Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you children.
Please help an old lady clean up. Что я должен найти в инвентаре? А, ну... Это потом. Это потом. Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. Привет, Василиса. It's been since Granny last swept this place. Ты почти как раз вовремя. Ну, сейчас конец стрима скоро будет. Падай туда, подло. А, не упал. Ой, ладно, короче. I'll be fine. Нет! Ладно, упадем. Уже пофиг. Я не забил. В смысле? Вы там обсуждаете свое. You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? А! Тихо. I'm more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Shillian Court? Why would she stay in the city? Естественно. Не буду ж я поддерживать. А, ну иммунитет нравится. Тебе надо вкусы менять, как говорится, музыкальные. На нормальные. Она стреляет долго, мне не нравится, как она стреляет. 20 тысяч лет тетиву натягивает. Ну, очень бесит. Поэтому не беру ее. Ну, особо я не юзаю. Она мне не нравится, как перс. Я же уже говорил. Мне Эмбер не особо нравится. How many levels does this teapot have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. Синлин? Блин, я потом посмотрю, кто это, не помню. Oh, you found it.
Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Все, понял. Так я ее только получил. У меня нету пока этих свитков на экспу. Ну, в достаточном количестве. Мне их мало. Поэтому пока и не юзаю ее. Плюс оружка нужна нормально, копье. Мы выбили фес на копье, но я еще не крафтил. You youngsters really are quick. An adeptus. Oh. I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child. Paimon kinda knows what you mean. But is also, don't you think it's weird? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history, but no matter what, we have always performed to cry, "Catch the murderer" at the top of one's lungs. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old... So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh? Well, if it came to... We haven't met in a while anyway. It would be nice to share... Well, you must have things to... Oh, and that... We will. Ну, мы, наверное, сейчас этот квест пройдем, получим 30-й и пороляем. Ну вот. Хейтер появился дополнительный. Indeed, this is the cleansing bell. Оружки нет нормальной на It's нормальных in персов. good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. Of course. How would I know? That's suspicious. But if you don't want... Oh, yes, that'll... If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an... That tone does not suit you. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase... Ты задрал. Loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. I will explain it to you. Oh, sure. Блин, какой же долгий квест, нудный. Честно. Вот, 30-й левел, кстати. Что там открылось? Опа! Мы можем до 3-го левела поднять мир. Огонь. Вижу, сундук сначала заберем. The nightlife here is so vibrant. Sir, you're here. The Да забей, 7 Василиса, kites you он asked хейтит. for have been made to order. Would you like to take them now? Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type Это не of та же самая kite бабуля? nowadays. In the early days, we... Well, this is Mr. Zhongli. From the one... We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really... Well, that's because I prefer to share fun things with... Children's toys are very fun. Finely crafted toys are well loved by children. But this... I have made kites in Liyue for 40 с лишним years, лет, and нифига I себе. am intimately familiar with the forms. Indeed.
These are decorations used. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality. These markings of tree and leaf pay due honor to with justice flows across the surface of the Не хочу это читать даже. Compliments of a. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. Well, allow me. О, Hey, it's Child! No way. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he knows a great deal about money and about the trials of the common man. He just doesn't consider or perhaps you could say that he cannot. How has he not died of hunger? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased the right of parting requires helping hands as well as material. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. A most fair price. блин, 15 тысяч. Ты чё, ты бабочек идешь ловить? Можно же вести, да? Я бы ему пятихатку заплатил. Ну ладно, 5000 мор. That won't do, I'm afraid. It's too little. Год, а какой? Ладно. 10 давай. Let's see. Ой, это ты задрал, а? Лянь выбивает цену. 5 geocrystal flies. Yeah. Какой же он вымогатель? 14 тысяч. За 5 бабочек. Просто бабочек поймать. A full day of odd jobs at Eugene Terrace. Whoa, that's expensive. Hero of Mondstadt? Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora. Так, ну давайте попробуем 20 тысяч мор ему заплатить. Пойдет. Hey, that's a good price. И сейчас следующий такой скажет. Ну за 50 тысяч мор я готов с вами постоять. Oh, help? Sure. I tick. Oh, so what's the job? Let me see. We are still missing some wooden... No problem. Done. 20 тысяч мор. This is all you got? У меня нету. Child? No. He's putting up the money? How about this? Let's make a trade. Get me a single Chinkson flower, and I'll consider that. Guess we've got no choice. Блин, а. Вымогатель, а. Have you brought the good? Hey, that's pretty good. With this Chinkson flower. Вы богу, блин, делаете подношение. Вот, блин, а. Нам цветы бесплатно отдали, а они тут требуют деньги. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. You think you can buy us off with some loose change? Well, how does this sound? Как только задание You give выполню. me the information I need, and make... What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora!
You both need to calm down. Just what is this about? В арму. Next, В we need какую some арму? everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy. Is everything okay? Спейс инженеров. Можно мне ссылочку? Ну или название полностью? Everything Я is посмотрю. fine. I was just informing them. Now, if you'll excuse. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Достижения так и льются рекой. Ну я почти выполнил все, кстати. Ну вот. Можно мне название, я погляжу, что это. Не успеваешь чат читать? The reception is deserted. Hello? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? The reception, it seems. How about... Проверь за стойкой, я прикрою. Ай. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. It can't be. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Она Chi-Chi is зомби. a zombie. Нифига себе. Something like this would be... Жестко. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Surely no prescription. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from... I'm afraid that she's probably... Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow my dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. Okay then, How did you manage that? but Chi-Chi helps you. Since when do customers need to do favors for customers? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a Кокосовую cocoa козу. goat. Please and thank you. Guizhong Ballista. Что? Что за I have наркомания heard of this пошла? device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adept located in Qinheng Pass. It was designed to Mr. Zhang Li, really? Apparently not quite. This is the first... The cocoa goat is a legendary animal. Did you want to ask? No, just that the cocoa, what it looks like. Don't know. Where to find it? Don't know. Very well then. Let's start by... What the? Наркомания. Не, прикольный голос мне понравился. Вот голос у нее топчик, но, блин, наркоманские вот эти квесты в Стиме есть. Сейчас гляну. Как грузится как раз. Что-то не грузится твой
Твоя ссылка не грузится. Еще раз. Я уже скипать начал, понимаете? Скипать. Десникс, приветствую на стримчике. Добро пожаловать, приятного просмотра. Ребят, всем приятного просмотра. Проходим квест, пока что одиночный, компанию, и сейчас будем ролять. Ну, естественно, хейтеры, вот модер хейтер есть еще. It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Oh, what? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. Спасибо за подписку и добро пожаловать. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the... As I recall, there is a military supply. If we can retrieve the spare... So... I have a smattering. With the parts in hand, I could at least tinker with... Окей, не пойму, почему оповещения не было. Странно. Очень странно. Supply post. Here post. А вот не знаю, почему не сработало. По идее, должна была. These parts look useful. One moment. I will try. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh. Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there... Hey! Just what do you... So you fixed up this turret because you're... Not a turret. A Guizhong ballista. Also... Are you blind or something? This area is supposed to be chock full of hidden treasures. Да я But уже you все can't собрал. get anywhere near them. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly... The next thing you'll... Tut tut. Vandalizing the legacy. It is not we who need rep... Taste of my hammer. Don't Мы 30-й только что апнули. Don't blink. Another test subject. Keep
Блин, что-то противники стали очень сильные. Кстати. На минуточку. Блин, что-то жестко как-то душит. Они задолбали меня выкидывать. I'll be fine. I'll be fine. Incoming. That tingle. Don't blink. Вы издеваетесь. Чуть подфризило. Я посмотрю, может ссылка открылась. Сейчас, подожди. Бой как бы идет. Не, недоступна ссылка, слушай. Ты можешь потом скинуть. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our con. Маленький я еще. Всего лишь 25 годиков. A search using the Guizhong ballista revealed no. What's more, a contraption built using Adeptus technology. Which means a Paimon wouldn't go that. We won't solve anything while standing. Good idea. We did. Да блин. Какие же неудобные руины. У-ля-ля. Я ж вроде сказал только что. Говорю, маленький я еще, 25 годиков всего. Что ты? Вот, блин, пристал, а. На Твиче есть инфа, если хочешь, зайти посмотри. Так, а где-то сверху еще один геокул получается. Или метка стояла на этом.
Ну, скорее всего, на этом. Ладно. Давайте задание возьмем, потом пойдем дальше исследовать. Так, давайте-ка здесь метку поставим. А, блин. Потом сюда вернемся, выполним этот квест, получается. Ну, возьмем квест. И там как раз таки сундук еще. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. What a disappointment. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel... Cocoa goat milk is tasty. I'm sorry. I have a... here. The... Huh? I owe you both an apology. Never mind, Zhongli. You didn't know, as... Excuse me, everyone. Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world? No. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learnt a valuable life lesson today that... Might I ask who... Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Farm. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko. What a sorry state of affairs. This little mess. Ah! The medicine... the snake... I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the... Don't mind Chung Sheng. She's a good girl. Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last. Things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. Что? You might as well just rob the Golden House. Oh, but the Chising have taken it over for now. 3 million. An innocuous number in and of itself. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. This is correct. What are we gonna do? Is this... Coco Goat! Coco Goat! My side. Hey, less laughter. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive coconut milk. Baiju, quick. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, Child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense too. 2 990 000 мора. Всего лишь. 2,990,000. That's like 0 difference from 3 million. Арма 3. Или какая там?
О, не, вряд ли я в нее поиграю. 2,990,000. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. That lot is an absolute riot. So, you've been eavesdropping. Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden... I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes. Реально очень длинный квест. Я не знаю, сколько я его уже. Больше получаса прохожу. Причем я даже скипаю. Да все, не буду я отвечать на эти вопросы. Ну, что это такое? Если интересно, заходи на Twitch и посмотри. На Твиче вся информация есть. Ник точно такой же, все. Что-то вы меня немножко надоели с этим вопросом. Сегодня уже раз 5 на это ответил. Если не больше. Хрен его знает. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. Ooh, finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Ну вот. Odd? Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. To treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring them more this time. Tonight, I shall take you both to an... Hole in the wall? As in a... Indeed. Не знаю, почему у тебя отстает. Честно, не в курсе. Блин, 700 опыта дали. С нихера просто. Так. Зашел со второго аккаунта, да? Да просто человеку делать нечего, ну пускай. Да блин. Ah, you're here. There's no need to order. I've already... Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you. If it is to your liking, dear customers. Hey, there's even a storyteller here! Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well... But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide... As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the cloud. What does it mean to have... Imagine. Behold! They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber.
But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such, merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and we saw... Huh. At last I have found you. You who returned... Who's there? Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. Еще кто-то. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yue High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's... Ningguang sent you? We were literally just talking... My apologies, you who have returned from Jiayun, but I have with me a letter from Lady Ningguang. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Только на экране пока. Пока только на экране. Invite her to come here. I wish to meet her. At the Jade Chamber together... О, какой же длинный квест, просто жесть. And with that, the emissary, what we've received an invitation from the... We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manner. An invitation. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of party. Don't worry, we won't forget. С 35 ранга, здравствуйте. Понимаю. А чё так далеко квесты пихают? Я не... Вот это, кстати, не очень. Квесты прям, ну, очень далеко пихают. То есть, чтобы сейчас мне апнуть... да, задержка маленькая. Пока нет. Пока, ну, как бы... Я на Твиче поставил самую минимальную задержку, но почему-то там все равно, как бы, такая достаточно большая задержка. Честно, хз, с чем это связано, ну, как есть. Ладно, давайте ролять. Давайте заберем все награды и попробуем поролять. А, нет, давайте еще босса заберем. У нас же есть смола. У нас еще, в принципе, на 2 босса есть. Давайте на огненную орхидею, наверное, пойдем. И на... Хотя... Не, да, на огненную орхидею и на ледяную вроде бы. Да, ледяная есть. Блин, ну я же отметил квест. А, все, вот, отметился. Так, теперь надо понять, как не пройти.
не докопались. Вроде здесь можно спрыгнуть. Ага, нет. Не, нельзя. Вот. А, во, нашел проход. Ай, чё так больно-то? Понимаю, урона нету. А, блин, забыл еще съесть вот эту штуку. That time. Let the show begin. Походу барабаны на Твиче выдавать. Ай, как же больно-то! Так, ладно.
Нормально. Ну и еще одного босса, и все. А, кстати, подождите, давайте посмотрим, какой у них уровень. Да, 50 у них поднялся уровень, у них был 41. Я точно помню. Ладно, давайте подхилимся перед боссом. Да ты... Нормально подхилился немножко. Привет, Олеся. Блин. Ладно, лишним не будет.
Потому что дурачков много. Которых пора забанить. Так, ну все получается. Блин, там что-то интересное выпало. Так, давайте глянем. Да, вроде нет. Ничего интересного. Часы уже такие есть. Ну, ладно, давайте ролять. Давай мне персонажа, дай мне. Хрень одна падает. О! Что-то хорошее. Огонь. Да, Рейзер! А, отлично. Отлично. Топчик. Ух. Огонь, огонь, огонь. Ну вот, нормальный шанс выпадения. Спасибо, спасибо. Блин, реально, вот его я хотел тоже выбить. Но мне бы на ветра персонажа и Чиньюня бы. Вот Чиньюнь топчик тоже. Он бы как раз ко мне в комбу пошел. А то Кэй я что-то не очень как-то, мне не нравится. Так, ну все, смолы нету, в принципе-то больше делать нечего особо. Ну, задания не основные. Плюс изучение карты. Но это потом, это потом. В принципе, и так достаточно изучил. Сегодня еще телепорты открыли все. В принципе, неплохо. Надо еще потом будет доизучать острова все вот эти вот. Блин, это Кею брать. Ай, да мне не нравится. Чунешку. Яйцин испортит. Ну, может быть, может быть. Мне надо просто посмотреть. Ну, у меня пока комбаки Яйцин и Барбара. То есть, бить водой, потом электры добивать. Как раз таки на этом доп урон идет. Пока на этом идет весь дамаг. На Эль у меня стоит чисто, чтобы щит давать. И защиту какую-то. Ну, а Эмбер, потому что у меня больше нет никакого лука. У меня нету дальней атаки. Вообще никакой. Так-то бы дальнюю атаку бы какую-нибудь. Кроме Эмбер. Но, пока не выпало. Ну, ладно. Ладно, на сегодня все, ребят. Стримчик будет завтра. Скорее всего, уже Киберпанк. Ну, посмотрим. Скорее всего, Киберпанк уже будет. Если он успеет выйти. А он успеет выйти. Так что, всем счастливо и до завтра. Завтра также ближе к вечеру подтягивайтесь. Где-то к 9. Всем спокойной ночи.